Hello and welcome to this edition of Culture Mosaic, a weekly culture express that brings you the latest updates on the Vietnamese culture and entertainment scenes. In this week's episode, let's discover how the Black Mông in Sapa make their traditional costumes in our culture and lifestyle segment. Continuing with inspiration of the Mông culture, let's explore its beauty in the music spectrum, combining traditional music instruments of the Mông people like the mouth organ and khèn with modern songs. A young artist of Mông background has brought new life to Vietnam's music industry. Let's talk to him and listen to his music to understand more about Vietnam with a fusion and modern touch. Last but not least, short movies featuring Vietnam has become a trend now and attracted surprising attention from the public, both in Vietnam and abroad. So let's discover what's in the storytelling technique that helped the short films get closer to people. Brocade weaving craft of the Black Mông in Sapa. Ly Minh Cường, young Mông artist preserving traditional music. Vietnamese youngsters portray Vietnamese life through engaging storytelling. Now, let's begin with some local news. On June the 24th, a ceremony was held in Hà Tĩnh, a central province of Vietnam, to receive a certificate recognizing the Sino-Nôm documents from Trung Lieu village as a document heritage memory of the World Program for the Asia-Pacific region. These documents contain 48 written records in Chinese and Nôm characters that belong to 3 families. UNESCO has recognized numerous parts of Hà Tĩnh cultural heritage, including ca trù singing and Nghệ Tĩnh ví dặm singing. The wood blocks of Phúc Giang School, Hoàng Hoa Sứ Trình Đồ, or the Envoy's Journey to China, and the Sino-Nôm documents in Trung Lieu village are also part of Vietnam's documentary heritage under the memory of the World Program for the Asia-Pacific region. To commemorate the 20th anniversary of Phong Nha Kẻ Bàng National Park being recognized as a World Natural Heritage by UNESCO, Quảng Bình Province is hosting a wide range of activities. These include an exhibition to introduce the culture of ethnic groups in the Phong Nha Kẻ Bàng buffer zone, an online contest to promote the value of the World Natural Heritage. A fashion show was also held on the 2 riverbanks in Quảng Bình Province on June the 30th, introducing to the public áo dài designs inspired by the natural landscapes and typical cultural and historical sites of Quảng Bình Province. The Phong Nha Kẻ Bàng complex, also known as the Kingdom of Caves, boasts 389 discovered, surveyed, and measured caves. The Huế Lotus Festival took place from June the 23rd to the 25th in Thừa Thiên Huế Province. The event celebrated the significance of the lotus in the spiritual lives of Huế people and featured a variety of activities, including a culinary market, a handicraft market, exhibitions, áo dài collections, and booths related to Hué's lotus. The festival also affirmed Hué's status as the city of festivals. According to Google's market trending tracking tool, the search volume for Vietnam's tourism has grown by 10 to 25% from the beginning of the year until June, ranking 6th in the world. This has made Vietnam the only Southeast Asian destination in this group. India and Australia are 2 new markets for Vietnam's tourism that are showing strong growth potential thanks to airlines recently restoring and expanding flight routes connecting Vietnamese cities with those of the 2 countries. Ninh Bình, Vietnam is the only Asian city to make the list of the top 10 friendliest locations in the world in 2023. The province was ranked 7th by the popular travel booking platform Booking.com. The assessment notes that Ninh Bình resembles a miniature Vietnam thanks to its diverse landscapes.
The most popular locations to visit include the Hualu Old Capital Relic Region, Chang'an Complex, and Baiding Pagoda. In particular, Chang'an Landscape Complex has been selected as a filming location by a number of domestic and international film crews, making it a famous tourist attraction. The world-famous K-pop sensation Blackpink announced last week its tour schedule in Hanoi. The two-night concert will take place at Meeting Stadium on July the 29th and the 30th as part of the group's Born Pink World Tour. The group's announcement has been the talk of the town in local media. Blackpink has expanded their world tour to include 25 performances on 4 continents. With the upcoming stop in Vietnam, fans are expected to compete for tickets when they go on sale on July the 7th. The Mông comprise more than half of the population of the popular resort town of Sapa in northern Vietnam, and the Mông people in Sapa is called the Black Mông, all wear indigo clothing. Because of the indigo color of their costume, they look very strong among the immense mountains and forests. So let's discover how the Black Mông in Sapa make their traditional costumes in our culture and lifestyle corner this week. The Mong's ancestors lived along China's Yangtze River and engaged in wet rice cultivation. Because of disputes with Han people, some of them migrated southward and settled in Vietnam. They lived in Vietnam's Hong Linh mountain range, mostly in Sapa Township. Although nowadays, the lives of Black Mong people have many changes more modern, the Black Mong women still preserve their traditional customs through their unique costumes. Các dân tộc miền núi phía Bắc đều có nghề thêu dệt thổ cẩm, nhưng chỉ riêng có người Mông thì người ta biết làm nhiều kỹ thuật hơn. Vì cái yêu cầu thổ cẩm người Mông là như thế. Người Mông là vừa thêu, vừa dệt, vừa ghép vải, vừa in sắp ong. Although the Mong women work very hard all day on the field, whenever they have free time, they spend their free time on embroidering and brocade weaving. From born to death, Mong people always close their lives with the loom and needles. Dệt vải là công đoạn vất vả mệt nhọc nhất. Lưng phải luôn thẳng, tay phải dùng lực để kéo căng vải, vừa phải khéo léo, làm sao cho tấm vải được đều. Chân và tay phải phối hợp đều đặn, có khi cả năm tôi mới dệt đủ vải để may một bộ quần áo. After they have flax cloth, they will dye them by leaves of indigo plants to have the indigo color. They will dye then dye and dry again and again until the cloth has indigo color or even black color. To create the patterns and decorations on the fabric, the Black Mong apply the technique of drawing with beeswax. First, they melt a mixture of beeswax and candle wax. It requires a special kind of pen for this work. A typical one has the wooden handle and metal nib for the wax to be able to drip on the fabric. A burning charcoal stove is needed to keep the wax boiled. The key in this step is how to control the temperature of the wax. If it's too hot, basically you can't draw a line as it will come out from the nib too much. Otherwise, when it's not hot enough, the wax will be dried out even before it reaches the fabrics. If the temperature is good, the lines will come out evenly thick and the result can be very rewarding after being dyed. Những mảnh vải sau khi được vẽ hoa văn sáp ong thì được dùng để may áo hoặc là may váy. Để làm được một mảnh vải như thế này phải mất ít nhất 2 tuần. Người vẽ sáp ong ngoài việc khéo tay, vẽ đẹp còn phải luôn kiên trì đến cùng để hoàn thành sản phẩm. After the wax has dried in the form of many beautiful patterns, the fabric then being dipped in natural indigo vessels for more than 10 times to reach a perfect dark blue tone.
the parts covered by wax will not be cracked through by color at this stage. Hence, the patterns nicely remained original color. The wax later will be removed easily by washing under the hot water. The black Mông women can draw on the cloths many design patterns by wax or satisfied their interest and creativity by embroider many beautiful decorations such as flower, birds, squares, around. Hoa văn thổ cẩm người Mông có lưu giữ được những cái nét cổ. Cái hoa văn mà thêu ở cổ áo của người Mông ở Sapa, hoặc thắt lưng phía sau, hay là trên trang phục mà người Mông mặc trước khi về với tổ tiên, nhất là váy, thì bao giờ cũng là có nhiều hoa văn mô tả giống với lại hoa văn trong đồng. Đó là hoa văn ngôi sao tắm cánh, đó là hoa văn chữ S nằm ngang, đó là hồi văn, vân vân. Rất nhiều cái hoa văn đó mà chúng ta thấy nó cả một hệ thống, nó giống với trống đồng Đông Sơn. Until now, the black Mông have developed about 20 different patterns from this technique which can be easily seen in their daily clothes. Those patterns make their styles to become both fashionable and exotic. Nowadays, these techniques are still being passed on to the younger generation every day, from a mother to a daughter, like an endless circle, to the ethnic people. Making their own clothes is like a sacred ritual, and decorating is a way to connect with another spiritual world. With a passion for traditional music from an early age, artist Ly Minh Cường has long been aware of the importance of preserving the cultural identity of Mông people. To pursue a professional music career, he left his hometown and began combining traditional musical instruments such as the flute, mouth organ, and khèn with modern songs. This unique approach has captured the attention of many young audiences, and Minh Cường performances in traditional Mông costumes have brought new life to Vietnam's music industry. So join us as we explore the journey of this young artist who is bringing traditional music to the public. Ly Minh Cường, a young Mông artist from Lũng Phìn Commune, Đông Văn District, Hà Giang Province, has captured the hearts of many with his music. Growing up in his local cultural environment, Cường studied under artisans who play traditional Mông instruments such as the bamboo flute, mouth harp, and khèn. In 9th grade, he took the entrance exam to the Vietnam National Academy of Music in Hanoi and scored exceptionally well. While he used to play flute instinctively and learned from his father and local artisans, he has since learned flute techniques and how to keep rhythm methodically. Soul of the Mông people is encapsulated in the sound of his bamboo flute, which captivates audiences. Cường talents have been recognized and have earned him various awards, including the title of Vietnam's Talented Star 2022 and the Excellence Award at Hà Giang Province Art Festival in 2019. Xin chào Ly Minh Cường, rất là cảm ơn Cường ngày hôm nay đã nhận lời tham gia cùng với chương trình. Có thể thấy là Cường luôn luôn xuất hiện với một hình ảnh, đó là một bộ trang phục của người Mông này, và luôn luôn đi kèm với đó là cầm trên tay chiếc khèn. Vậy thì một câu hỏi đầu tiên mà muốn hỏi Cường đó là lý do nào, cơ duyên nào mà khiến Cường đã theo đuổi bộ môn khèn này nhỉ? Khi mà em bắt đầu theo đuổi khèn ấy là ở xóm em, ở làng em cũng như là dân tộc em, cây khèn luôn luôn là món ăn tinh thần, luôn luôn là cái nhạc cụ không thể thiếu trong văn hóa đời sống, văn hóa tâm linh của người Mông. Thì từ nhỏ em cũng nghe tiếng khèn rất là nhiều và hầu như là ngày nào cũng nghe. Mọi người cũng như là các nghệ nhân, các ông cũng như là bố em cũng đều chơi khèn, cho nên là em nghe từ nhỏ luôn và bị ngấm vào trong con người của mình. Thì sau khi em lên lớp 8, bố mới bắt đầu truyền lại cho em. Bên cạnh khèn Mông ra thì em còn biết chơi những nhạc cụ nào nữa nhỉ? Dạ em chơi sáo Mông, có sáo này, rồi đàn môi của người Mông nữa, cây sáo, cây khèn, hay đàn môi, luôn luôn là những cái vật bất ly thân và nó cũng là một cái người bạn mà giúp mình giải tỏa cảm xúc, giúp mình nói lên những cái nỗi lòng của mình trong cuộc sống nghèo khổ ở trên vùng cao nguyên đá.
Được biết là để theo đuổi nghệ thuật thì bạn đã phải rời xa quê hương và lên Hà Nội học. Vậy thì lúc đó thì gia đình có ủng hộ không? Dạ vâng, thì mới đầu thì mẹ em cũng kiểu thôi cho học ở gần nhà để về phụ giúp gia đình ấy. Nhưng mà bố em là người ủng hộ em nhiều nhất là đầu tiên, và cũng là bố cũng một phần nào đó định hướng cho em. Sau đấy em vẫn quyết định đi, thì em cũng không nghĩ là mình thi được nhạc viện đâu. Bố với cả mọi người thì trong xóm ấy thì mọi người rất là vui, rất là tự hào, bởi vì một trong những trường gọi là đặt top của Việt Nam mà thi vào rất là khó, nhưng mà cái sự tự tin của em đã giúp em chiến thắng cái cuộc thi này ấy. Sau đấy em có tham gia một cái cuộc thi, sau đấy có giải ấy, thì mẹ em mới vui, mẹ mới bắt đầu thấy là ủng hộ. Mẹ bảo là con trai ngoan lắm, bây giờ mẹ cho theo đuổi nghệ thuật thì phải cố gắng mẹ mới yêu. Đó, thì từ một cái lời nói của mẹ thì em lại càng có thêm nhiều động lực để cố gắng trong con đường theo đuổi nghệ thuật của mình. Vậy thì cái hành trình để theo đuổi âm nhạc này đã bao giờ Cường cảm thấy chông chênh và khó khăn vất vả khi mà theo đuổi chưa? Dạ em thấy rất là chông chênh, bởi vì là em là một người học nhạc so với các bạn học cùng trang lứa, thì học từ những cái nốt nhạc cơ bản. Năm đầu tiên là cái năm em thấy khó khăn nhất, nhưng mà thầy của em rất là một người thầy mà em rất cảm ơn rất nhiều, bởi vì thầy đã giúp em những cái bài tập này, giúp em chỉ em từng ngón một, hầu như là học từ đầu, học như kiểu là vừa mới tiếp xúc với cả âm nhạc ấy, rồi học đập nhịp này, phách, rồi là đến học nhạc lý căn bản. Thật sự rất khó khăn, bởi vì là mình tiếp xúc âm nhạc sau các bạn mà các bạn giỏi hơn mình ấy, thì tự nhiên kiểu cảm giác trong có một cái sự tự ti. Tuy là có nhiều lúc mình suy nghĩ là muốn bỏ, nhưng mà sau đấy lại ngoảnh lại là đằng sau bố mẹ mọi người còn mong mỏi mình rất nhiều, còn muốn mình thành công rất nhiều nữa, và có cái động lực trong người là luôn luôn muốn phát triển cái âm nhạc truyền thống đi lên, là chỉ đơn giản là một người giữ gìn nó thôi. Ly Minh Cường is interested in developing Mông folk music in a contemporary direction. He does this by collaborating with Vietnamese and international artists on art and cultural development projects. Cường has brought the sounds of Mông from the rock months to music events such as the show of Dan, New Year's Mông, as well as performances with the Sức Sống Mới Bamboo Ensemble. Although he works with contemporary artists, Cường skillfully integrates traditional Mông dances into his performances to promote local culture to a wide audience. Nhân tiện nói về câu chuyện hành trình đến với âm nhạc thì Cường có thể chia sẻ với khán giả những cái sân khấu chuyên nghiệp nào mà Cường đã từng tham gia không? Sân khấu lớn nhất từ trước đến giờ mà em được biểu diễn là show của anh Đen Vô ạ. Thật sự là em cũng bất ngờ, tại vì là cái anh làm nhạc cho anh Đen ấy là anh Long. Anh này còn nhắn cho thầy trưởng bộ môn, thì thầy mới nhắn lại cho em là Cường biết thổi khèn với cả sáo Mông đúng không? Thì em là dạ vâng. Thế xong là thầy kết nối với cả anh làm nhạc cho anh Đen. Sau đấy là mới vào câu chuyện và công việc. Em chỉ tập có 2 buổi, xong sau đấy là diễn luôn. Khi mà em đến em diễn, em cầm cái khèn lên và có cái động tác gọi là trồng chuối, mọi người hò hét từ trong lòng mình. Tự hào khi mà được đưa được cái nhạc cụ truyền thống lên trên một cái sân khấu lớn như vậy. Thế thì không biết là Cường muốn định hình mình là một hình ảnh nghệ sĩ như thế nào? Em chỉ muốn là mình là một chàng trai Mông giữ gìn và chơi nhạc cụ dân tộc Mông, muốn mọi người yêu thích nhạc cụ dân tộc mình hơn và tìm về cội nguồn, cũng như là những cái giá trị truyền thống mà đang dần bị mai một. Vậy thì đứng với tư cách là một người trẻ hiện tại đang theo đuổi và luôn luôn cố gắng để giữ gìn những bản sắc của âm nhạc truyền thống, thì theo Cường làm thế nào để có thể thu hút được nhiều bạn trẻ hơn nữa đến tìm hiểu về âm nhạc truyền thống và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc? Em chơi khèn gọi là một lúc đầu là bài, nhưng về sau là em đã theo cái điệu hip hop, theo cái nhạc điệu mà âm nhạc hiện đại. Khi mà kết hợp như vậy thì em cảm thấy độc lạ, mà nó là một cái thể loại âm nhạc mà giúp cho văn hóa truyền thống của mình một phần được lưu truyền, một phần được phát triển và vẫn giữ được cái gốc, là không bị mất đi cái gốc và vẫn tiếp thu được những cái nền văn hóa đang chảy từ bên ngoài vào. Nhân tiện buổi trò chuyện này thì Cường có thể bật mí một vài kế hoạch sắp tới trong tương lai của mình được không? Em cũng có một ấp ủ là cũng muốn tới này mình cố gắng học sáng tác. Khi mà mình có những cái bản phối nó mới hơn, thì phù hợp với giới trẻ hơn, thì họ sẽ tìm được cái gốc. Em luôn luôn muốn thay đổi cái việc đó.
Kể cả phong tục tập quán của người Mông cũng vậy. Chúng ta thay đổi theo cái thế giới văn minh là cái tốt, nhưng cái văn hóa chúng ta luôn luôn giữ. Rất là cảm ơn Cường ngày hôm nay đã nhận lời tham gia trò chuyện cùng với chương trình. Và chúc cho Cường trên hành trình sắp tới sẽ ngày càng đạt được nhiều thành công hơn nữa và sẽ có thể thu hút được rất nhiều bạn trẻ yêu mến âm nhạc truyền thống và đặc biệt là văn hóa của người Mông. Cảm ơn Cường rất nhiều. While short film making has been growing around the world, it has only just become popular in Vietnam in recent years as a trend among the younger generation. In today's digital era, making a short film cannot be easier for youngsters. With the belief that good stories will live on, a group of youngsters has made a number of compelling short documentaries to portray Vietnamese life and publish them on YouTube. With the interesting storytelling, their videos have engaged not only Vietnamese, but also foreigners. I've been following RISE since 2020. Chính phủ đang thực hiện một loạt các biện pháp chưa từng có tiền lệ để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. With Kickstart project is during the COVID. Seeing their videos on YouTube about local was really insightful. I found it super interesting, especially as a foreigner. A whole new world of storytelling. RISE was born 4 years ago, and we were just a small group of filmmakers who wants to tell a story across Asia. We specialize in documentary. Basically, we focus on storytelling. Because there were so many talented people out there that have very good filming skill and any kind of art skill, and we want to tell those stories to the normal people out there that Vietnamese that is very talented. We want to do series about the common people because the stories of KOL and the famous people you've already know. We travel a lot, like across Asia. So for example, Singapore, Hong Kong, in the UK, Laos, and Cambodia. That series mostly we want to show their daily life, how they do, how they survive, and what obstacle they have to overcome. Mình đã cũng là có dòng máu Việt Nam ở trong người. Mình truyền các món ăn Việt Nam cho con gái, cho con trai. And we also want to reach the younger people and like want to bring more value to the young people, not just old people watch documentary. And that's why we want to do it like very cinematic, filmmaking documentary, and put it on YouTube, which can reach more young people. This is a good way to kind of bring our stories, our people out there for the world to see. So the question we always ask is, what is a good storytelling, right? And the main thing for the good storytelling is Just focus on the emotion, focus on the story, focus on the person. Cứ có một nơi nào đó yên tĩnh là mình sẽ suy nghĩ về cuộc đời nhiều hơn. Vui có, buồn có. Cái thời điểm đó mình cảm thấy cuộc sống nó không có vươn lên nổi. Cái nỗi đau về tâm lý không có thua nỗi đau về thể xác đâu. Nó đau lắm. Nhưng mà cuối cùng nó cũng vượt qua hết tất cả.
Giờ cuộc sống mà có khó khăn gì thì mình cũng phải vui vẻ thôi. I've already lived here for 3 years. Through the Rise videos on YouTube, I actually learned so much more about the culture and the country, and I really appreciate it. And in Vietnam, after I finish my day here, I go out, I meet friends, we have food together. It makes you feel really alive to live here, and I just experience so many things. One week in Vietnam is more exciting than 1 year in Germany. Our team believes the same thing. Good story will live on, as everyone has their own story. Chị tên là Vương Kim Long, năm nay chị 32 tuổi. Công việc hiện tại của chị là mình phục vụ cho bữa ăn trưa cho những cái hoàn cảnh khó khăn với giá 2.000 đồng. The team is really young and they have such a big drive. To be honest, I tried a lot of different jobs. And most of the time I always thought it's about the money. And so there was no passion. And here it's like 6 p.m. We can actually go home, but people stay 1 or 2 hours longer because they are so excited about the project and they really want to finish it and work on it. And I love it because it's inspiring and motivating me. The most beautiful thing about doing this job is that you kind of have a chance to meet many people with so amazing stories, spread the message that is positive and create impact to the society. That's when you learn a lot. And it keeps me like wake up every day and wanting to go to work. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel for more programs. Don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.